Hello friends, this is Botany Ramaiah. Today I'm going to explain about 2 marks questions from chapter 2 biological classification. Name 2 diseases caused by mycoplasmas. Mycoplasmas cause diseases in plants, animals, and human beings. Mycoplasma cause witch's broom in plants, fluoropneumonia in animals, and mycoplasmal urethritis in human beings. The next one is state 2 economically important uses of heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria are useful in making curd from milk, production of antibiotics, nitrogen fixation in legume roots. The next one is who proposed 5 kingdom classification? How many kingdoms of this classification contain eukaryotes? So answer is R.H. Whittaker proposed 5 kingdom classification. They are Monera, Protista, fungi, plantae, and animalia. In 5 kingdom classification, kingdom Monera contains only prokaryotic organisms. The remaining 4 kingdoms, such as Protista, fungi, plantae, and animalia, are eukaryotic kingdoms. The next one is how are viroids different from viruses? First one is viroids. Viroids contains only nucleic acid, but protein coat is absent. Whereas in viruses, both nucleic acid and protein coat is present. Tobacco mosaic virus, bacteriophages. The next one is what do the terms phycobiont and mycobiont signify? Phycobiont, algal partner in lichens, is called phycobiont. Phycobiont is autotrophic. So here lichens means they are specialized group of plants in which an algal partner and a fungal partner live together as symbionts in which they are living. In lichens, algal partner is called phycobiont. It is autotrophic. In lichens, fungal partner is called mycobiont. It is heterotrophic. Then next, sixth one is plants are autotrophic. Name some plants which are
partially heterotrophic. So enti plants are autotrophic. Name some plants which are partially heterotrophic. So answer is partially heterotrophic plants are, first one is insectivorous plants. Example, Diania nepenthes. Partial parasites, Viscum and Striga. The next one is, what is the nature of cell walls in diatoms? In diatoms, cell wall forms to thin overlapping shells. The upper lid is called epitheca and lower base is called hypotheca. Both layers fit together as in soap box. The cell walls are embedded with silica and are indestructible. So friends, diatoms lo cell wall to thin overlapping shells ni form చేస్తుంది. So here upper lid is called epitheca and lower base is called hypotheca. Both epitheca and hypotheca fit together as in soap box. Soap box ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా ఈ రెండు షెల్స్ అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి. పైన ఉన్న దానిని ఎపిథీక, క్రింద ఉన్న దానిని హైపోథీక అని అంటారు. ది సెల్ వాల్స్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ విత్ సిలికా అండ్ ఆర్ ఇండస్ట్రక్టబుల్. డయాటమ్స్ లో సెల్ వాల్స్ అంటే కణ కవచాలు సిలికాతో నిర్మితమై ఉండటం వలన అవి నాశనం చెందవు. They are indestructible. The next one is, give the criteria used for classification by Whittaker. Answer is, the main criteria for classification of Whittaker include, first one is cell structure, Kana nirmanam. Second one is thallus organization, thallus samvidhanam. Here thallus means the plant body which is not to differentiated into root, stem and leaves. The third one is mode of nutrition, poshana vidhanam, reproduction, pratyutpatti, phylogenetic relationships. So here phylogeny means the evolutionary history of an organism is called phylogeny. So give the criteria used for classification by Whittaker. Whittaker యొక్క క్లాసిఫికేషన్లో ముఖ్యంగా దేన్ని ఆధారంగా చేసుకొని క్లాసిఫై చేశాడు? సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సెల్ స్ట్రక్చర్, సెకండ్ వన్ ఈస్ థాలస్ ఆర్గనైజేషన్, థర్డ్ వన్ ఈస్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, ఫోర్త్ వన్ ఈస్ రీప్రొడక్షన్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ phylogenetic relationship. The next one is, what do the terms algal bloom and red tides signify? So first one is algal blooms. In cyanobacteria, the filaments are surrounded by
gelatinous sheath and form blooms in polluted water bodies known as algal blooms. సైనోబాక్టీరియాలో ఫిలమెంట్ చుట్టూ ఒక జిగురు తొడుగు అనేది ఉంటుంది. అవి ఫార్మ్ బ్లూమ్స్ ఇన్ పొల్యూటెడ్ వాటర్ బాడీస్. దే ఆర్ నోన్ యాజ్ algal blooms. The next one is red tides. Red dinoflagellates like goniolacs undergo rapid multiplication and make the sea appear red, called red tides. ఎరుపు రంగు డైనోఫ్లాజెల్లేట్ అయినటువంటి గోనియోలాక్స్ అనేది ర్యాపిడ్గా మల్టిప్లికేషన్ చేసుకొని సముద్రాన్ని రెడ్ కలర్లో ఉండేలాగా చేస్తుంది. దాన్నే రెడ్ టైడ్స్ అని అంటారు. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ అండర్లయింగ్ ద యూజ్ ఆఫ్ cyanobacteria in agricultural fields for crop improvement? Answer is cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen into ammonia with the help of specialized cells called heterocysts. సైనోబాక్టీరియాలు వాతావరణంలో ఉన్న నత్రజనిని ఫిక్స్ చేసుకొని వాటిని అమ్మోనియాగా కన్వర్ట్ చేస్తాయి. కొన్ని ప్రత్యేకమైన కణాల సహాయంతో. ఆ కణాలని హెటిరోసిస్ట్స్ అని అంటారు. సో cyanobacteria are used as biofertilizers to improve the nitrogen content of the soil and also increase the fertility of the soil. నేలలో నత్రజని శాతాన్ని పెంచుతాయి, నేలను ఫలవంతంగా ఉండేటట్లు చేస్తాయి. సో సైనోబాక్టీరియాల్ని బయోఫర్టిలైజర్స్గా ఉపయోగిస్తారు. The organisms which increase the nutrient content of the soil are called biofertilizers. సో బయోఫర్టిలైజర్స్గా సైనోబాక్టీరియాల్ని ఉపయోగించటం వలన వాతావరణంలో ఉన్న నత్రజనిని స్థాపిస్తాయి. కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి కణాల సహాయంతో వాటిని హెటెరోసిస్ట్లు అంటారు. వీటిని బయోఫర్టిలైజర్స్గా ఉపయోగిస్తారు. వాటిని బయోఫర్టిలైజర్స్గా ఉపయోగించటం వలన సాయిల్లో నైట్రోజన్ కంటెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. తద్వారా భూమి ఫలవంతమయ్యి అధిక దిగుబడిని ఇచ్చేలాగా చేస్తాయి. దెన్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ స్లైమ్ మౌల్డ్స్? ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై Plasmodium with reference to slime molds. So what are slime molds? Slime molds means saprophytic protists are called slime molds. జిగురు బూజులు అని అంటారు తెలుగులో. saprophytic protists are called slime molds. In slime molds, the multinucleate mass of protoplasm of slime molds with plasma membrane is called plasmodium. So here plasmodium means the multinucleate mass of protoplasm of slime molds with the plasma membrane is called plasmodium. Plasmodium forms fruiting bodies during unfavorable conditions. So these are 2 marks questions.
from the chapter biological classification. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే నేను చేసే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.